So yesterday we discussed about Python. So we already discussed about Python is general purpose, high level, interpreted dynamic typed and object oriented programming language, and which is very famous nowadays in 2024. And what are the features of Python? Python is simple. I already told you. And Python is open source. Everybody can able to easily download without paying a single rupee for that. At the same time, Python is dynamic typed. What is the meaning of dynamic typed? In other programming languages, you have to give the data types like int, float, string kind of things whenever you want to store some value. But in Python, there is no need. Directly, you can take a variable and you can assign the value automatically. That is taking time. So today we will discuss all these things. And come to one more thing. Python is general purpose. Python is used for web application development. Python is used for mobile application development, data science applications, AI applications, IoT applications, whatnot, cyber security, data related cloud applications, and gaming applications, AutoCAD 2D, 3D. Everywhere Python is available. So that is the reason Python is so popular. Everybody looking into the Python nowadays. Come to the Python. So how to learn Python? Everybody having a simple question. Sir, I am very much interested then how to learn Python. If you want to learn Python, there are multiple things. First of all, you need to install Python in your system. You need to install Python in your system. After installation, you have to. So how to install Python? Installation of Python is very simple. Just search for www.python.org in the browser. When you search for this URL, automatically you will be finding one option called downloads option. And there you can choose your operating system. Suppose you are choosing a Windows operating system and you will be finding a download option. So yesterday I shown, you remember or not, I don't know. www.python.org. So this is the official website where you can able to find out your Python. Maybe our one, yeah, our. So python.org. So where you can find out the downloads option, and there you can find out the Windows operating system. Then you can click on the button. Automatically Python is downloading for you. Once it is downloaded, you have to go for installation. So once you install Python, Python is ready. Once Python is ready, one editor is by default editor. What is editor? Editor is write code and execute code to see the outputs. What is the meaning of editor? Write the code and execute the code. And once you install Python, automatically one IDE will come. That IDE called IDLE. IDLE. It is actually called IDLE. So what is the meaning of IDLE? Is integrated development lightweight environment. So IDLE is by default available when you install Python. When you install Python, one editor is by default available. But with IDLE, you can do two things. One is the interpret mode, one is the batch mode. With interpret mode, you can work with the Python, and batch mode also you can work with the Python. But in interpret mode, step-by-step execution. If you're typing like 2 + 3, click on enter button. If you're writing some print hello Python, click on enter button. So in interpret mode, every time you have to press enter button. But in batch mode, you have to save the file with the .py format. .py format. After you save the file, then you write your code and execute the code, run the code. Then only you can see the outputs. That is in the batch mode. So yesterday recording, you just follow. What is your name? Dhanush, you follow the yesterday recording. I will share your recording session. You can just follow the yesterday session. Then you can understand how the installation will be for Python. Okay, there are multiple editors. Notepad is there, Notepad++ is there, Sublime Text is there, and VS Code is there, and Atom is there, Brackets is there, and Jupyter is there, Spider is there. So yesterday I shown multiple editors for you. Yesterday I shown Jupyter. Yesterday I shown Sublime Text, and yesterday I shown Visual Studio Code also. Okay, so directly I will use only Jupyter Notebook. I already told you. Jupyter Notebook is a very comfortable editor to practice your Python codes, right? So let's go. Today we will discuss some topics in Python. Okay, some predefined methods I will discuss with you. Before print, I want to go with the comments in Python. Comments in Python. So how comments will be there in Python?
Then we will discuss about the important method called print method. Then we will discuss one more important method called the type method. There are two important methods we want to discuss today. One is the print method, one is the type method. So before entering into the variables, before entering into the data types, before entering into the loops conditions, all these things, first of all, every programming language, basically a common topic is comments. How we can use comments. What is the benefit of the comment? Why we need to use comments in every programming language. Comments are basically commenting the code, and comments are using for understanding the flow of the code. Comments are basically using for understanding the flow of the code. For example, some part of the code is only addition program. Some part of the code is only for the subtraction program. Some part of the code is only for the multiplication program. I want to understand the total file. The total file actually dividing into the three programs. First program is addition. Second program is subtraction. Third program is multiplication. I want to make understand. Everybody can easily understand using by the comments. So comments will not render through the outputs. Comments will not come into the outputs. Comments are basically not come to the outputs. Okay, how to provide comments in Python? Okay, so let's go. How to work with the comments in Python? Can I go? Okay, let me open Anaconda Navigator. మా స్పీడ్ అవుతుందంటే చెప్పండి, స్లో చేస్తా. నా ఫ్లో కొంచెం స్పీడ్ అనిపిస్తుంది. బేసికలీ మై బ్యాడ్ ఈజ్ టచ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతా ఉంటా. కొంచెం స్లో అంటే చెప్పండి, స్లో చేస్తా. ఓకే, సో Anaconda Navigator is already running. Okay, let me open Jupyter Notebook. Jupyter Notebook is the best study for Python practice. I already told you. Yeah. So let me go desktop. Our folder is 5 p.m. Python 5 p.m. folder. And let me create a new file today. The new file I'm going to be creating now. New notebook I'm creating now. And for every file, I want to give the name. So I want to rename the file. What is the date today? 24 by. The file name is 24 by 7 2000. Okay, so let's understand about comments. Okay. Comments are two types. The one is single line comments. The one is multi-line comments. Multi-line comments. The one is single line comments. The one is the multi-line comments. First of all, comment and enti. Comments are using for commenting. Comment అంటే ఏదో కాలేజీలో చేసే కామెంట్స్ కాదు, బస్ స్టాప్ లో చేసే కామెంట్స్. Those comments are different. These comments are different. These comments are basically identifying the particular block of the code. Comments are using for commenting the code. And one more point, comments are not come to output. Comments output vastaya? Right. Comments are using for understanding the flow of the code. Comments are using for understanding flow of the. Okay, చిన్న points. Comments are using for commenting the code. Okay, అది మాకు తెలుసు. Next ఏంటి? Comments are not come to the output. అది మాకు తెలుసు. Next ఏంటి? Comments are using for understanding the flow of the code. This is the very important. Comments are basically using for understanding the flow of the code. A code ఏం రాస్తున్నావు, what is the purpose of that particular section of the code అనే దానికి ఒక కామెంట్ చెప్తాం. Right? So comments లో two types ఉన్నాయంట. ఒకటి ఏంటి, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అండ్ వన్ ఇస్ మల్టీ లైన్ కామెంట్. అంటే ఒక లైన్ తో కామెంట్ చేస్తే దాన్ని సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంట. మల్టీ లైన్స్ కి కామెంట్ చేస్తే అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్ కి కామెంట్ చేస్తే దాన్ని మల్టీ లైన్ కామెంట్. Okay, first we go with the single line comments. Okay. So
Let me go markdown. Okay, first we'll go single line. Single line comments using with the hash. Hash. Actually, this print is the Python code or not? Hello Python. This is the Python code or not? Okay, no comment. Comment లేదు. Print అనే ఒక చిన్న ఫంక్షన్ రాస్తాను. I'm just writing a print function. Okay, if I go with the shift enter, what is the output of this? Maybe. What is the output of this? Hello? Python. Hello Python coming. Hello Python coming. Why? Because that is the Python code. Print is the Python function. Print is the Python function. That is the reason it is giving the output like hello Python. No. I don't want to execute Python code. Just make it comment. Chal do pay. I don't want to go execute your print function. Comment it. If you comment it, is there any output now? Is there any output now? Okay. So why I am just writing this particular code is this is actually telling like single line comments. Okay, let me write the point. ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాస్తాను. Text రాస్తున్నాను, some parallel text, some unfortunate text I'm writing. Even text also I can give the comment. Okay, single line comments are implementing in Python using with what? Hash. Hash పెట్టాలంతే. అంటే కోడ్ ముందర hash పెట్టాలంతే. That's it. If you give the hash, automatically that code will not work out. Okay, ఇక్కడ hash పెట్టాను. hash పెట్టడం వల్ల ఏమైంది? ప్రింట్ కి ముందు hash పెట్టాను కదా. hash పెడితే ఏమైంది? If I'm not using hash అంటే ఇది oh my god, indentation. It will give you the output. Output ఇస్తుంది. Why? Because the print is working now. The print is working now, but the same print I take in the another block. ఇంకొక బ్లాక్ లో తీసుకుంటారు అదే ప్రింట్ ని, but I'm using a comment. Comment చెప్పాను. If I say comment, no, I cannot work out. I cannot go and run. Print పని చేయట్లేదండి. What is the problem? It's commented. Single line comment again. Okay, 2 plus 3. What is 2 plus 3 and basically? Okay, hash 2 plus 3 will not work out. If I just say 2 plus 3, okay, 5 is coming. But if I say hash 2 plus 3, don't allow to run. Why? Because that was commented. Single line comment I already given. Any number of lines అయినా రాసుకోండి. ప్రతి చోట హ్యాష్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. It will not run. But who will give single line comment? ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు single line comment రాస్తారు? How many times you give the single line comment? If you have the 100 lines of the program, every line you are giving comment. Every time you are writing hash is stating process. Suppose, for example, x is equal to 10, y is equal to 20, z is equal to x plus y. చెప్పండి. Finally, I want to print the z value. Print z print చేయాలి. చెప్పండి. Output is obviously 20. X is 10, y is 10, y is 20 తీసుకోరా, or 30 or 13. Now finally it is 23. Code is okay. X లో ఒక 10 value పెట్టాను. X is the bucket, I'm storing the 10. Y is the bucket, I'm storing 13. Z is equal to, Z is the bucket, Z is actually x plus y, combination of x and y. And finally print z, print చేయమని చెప్పాను z ని. Okay, that is fine, working. But I don't want to execute this. వద్దు, ఆగిపో అని చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? కంట్రోల్ బ్యాక్ స్లాష్ ఇవ్వండి. Select all the code, control backslash, shortcut,
control backslash shortcut to provide the comment or release the comment. Comment add or comment release for the multiple lines of the code. Comment add or comment release for multiple lines of the code. Sir, ప్రతి లైన్ లో నేను ఎంటర్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళి హ్యాష్ పెట్టాలి. This is irritating, sir. Provide me one shortcut. Select first all the code. ఎంత కోడ్ ఉందో అంతా సెలెక్ట్ చేయండి. Control backslash. If you say control backslash, automatically the total code is blocked. The total code is blocked, but it is actually blocking like single line comment. It is blocking like single line. Okay, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. వస్తుందా 30, 13 or 23? It will not come. It will not come. Okay, so let me write the process. How to comment? Okay, let me write this is good a comment. How to apply comment for multiple lines? Question. How to apply comment for multiple lines? Shortcut చెప్పనా? What is the shortcut? Control plus back. Control plus. దీనికన్నా ముందు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ ఆల్ ద కోడ్, దెన్ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్లాష్. అండ్ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్లాష్ అనేది దేనికి? రెండింటికి. యాడ్ కామెంట్ అండ్ రిలీజ్. కామెంట్ యాడ్ చేయడానికి, కామెంట్ రిలీజ్ చేయడానికి రెండింటికి పనిచేస్తుంది. యాడ్ కామెంట్ ఆర్ రిలీజ్ కామెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిలీజ్ ద కామెంట్. ఈ రెండింటికి కామెంట్ రిలీజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ ఆల్ ద కోడ్, కంట్రోల్ బ్యాక్ స్లాష్, రిలీజ్ ద కామెంట్. కామెంట్ రిలీజ్ చేశాను. ఎగ్జిక్యూట్. కామెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ ఆల్ ద కోడ్, కంట్రోల్ బ్యాక్ స్లాష్, కామెంట్ యాడెడ్. ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నథింగ్ విల్ కమ్. దానికోసం ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్, దానికోసం ఒక చిన్న లైన్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ మర్చిపో. రైట్? కంట్రోల్ backslash. But before giving the control backslash, you have to select the code. మళ్ళీ దాన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలని నేను చెప్పలేను. మౌస్ తో ఇలా సెలెక్ట్ చేయాలి. మౌస్ పట్టుకొని లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి ట్రాక్ చేయాలి. అది కూడా చెప్పాలా? చెప్పలేము కదా, చిన్నపిల్లలు కాదు కదా. హౌ టు సెలెక్ట్ ద కోడ్ అంటే చెప్పలేం కదా. మీరు రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు, న్యూస్ చదువుకుంటుంటారు, ఎక్కడో సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కొంతవరకు కాపీ చేయండి అంటే అంతవరకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్. ఓకే, బట్ అదంతా ఓకే. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్? ద సేమ్ కోడ్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు టేక్, రిలీజ్ ద కామెంట్, బట్ సింగిల్ షాట్ లో కామెంట్ చేయాలి. సింగిల్ షాట్ లో కామెంట్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్. లెట్ మీ రైట్ అ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. Multi-line. There are two procedures. The first way is triple single quote open, triple single quote close. The second way is triple double quote open, triple double quote close. Starting point lo triple single quote petti, ending point lo triple single quote petti, automatically commented. Chuddama avutada avada? ఏం చేశానండి? ట్రిపుల్ సింగిల్ కోడ్ యాడెడ్, స్టార్టింగ్ పాయింట్, బిఫోర్ పైథాన్ కోడ్, ఆఫ్టర్ పైథాన్ కోడ్ ఆల్సో ట్రిపుల్ సింగిల్ కోడ్ ఐ గివ్. ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏదో వస్తుంది, బట్ ఎడిటర్ లో రాదు. నథింగ్ విల్ షో. దట్ ఈస్ నాట్ పైథాన్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అ స్ట్రింగ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ అవర్ అవుట్పుట్ ఈస్ 23 కదా. అవర్ అవుట్పుట్ ఈస్, it is not coming. Okay, so triple double quote open, triple double quote close. In between, give the comment, give the code. చెప్పండి ఏమైంది? ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్.
I'm not getting 23. Why? Because of already code is commented. Already code is commented. Okay. Let's try to understand the print function. So ఇక్కడ మనం notes లో రాసుకుందాం. Comments are two types. The one is single line comment. The one is multi-line. Single line comment will be hash Python. Again hash. Again you can write Python. Remember, sir, this is single line comment, but multi-line comment will be triple single quote, triple double quote, triple double quote, triple double quote. Ikkada inside this Python statement, n number of lines you can write, right? N number of statements you can write. N number of Python statements you can give inside the triple single quote and triple double quotes. Okay, fine. I'm just writing the notes for your purpose. Let me save this. Your date and the చెప్పాలి తర్వాత చేంజ్ చేస్తా. Let's okay, come to the print function. Print is Python predefined function using for printing statements. Print is Python predefined function using for printing statements. Whatever you want, you can write inside the print. Whatever you want, you can write inside the print. But you can keep inside the single quotes, or you can keep inside the double quotes, or you can keep inside the triple single quotes, or you can keep inside the triple double quotes. Okay, so I want to print my name, like my name is. I want to print my name, Srinivas. I just want to just print a Srinivas. Okay, print Srinivas. Okay, fine. Itla print చేయొచ్చు, ఇట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఇట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఇట్లా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. అంటే the open or starting point, ending point, starting point, ending point with single quotes, starting point, ending point with double quotes, starting point, ending point with triple single quotes, starting point, ending point with the triple double quotes. No problem. No problem. Okay, na? Can I go? Yati? The same, whatever I am writing there. Okay. Pratisari Srinivas enduku kotta perlu pedam. Divya, Rabia. Remember. Okay. Dhanush. Huh? ఎంతమంది రావాలి ఇప్పుడు మనకి? వచ్చారా? శ్రీనివాస్ బానే ఉంది, మరి దివ్య, రాబియా, ధనుష్ పక్కకెళ్ళారు. The problem is given a space. ఏం లేదండి,
Print lo edi rastadi. Print is what actually? What you are writing inside? That will. Srinivas, Divya, Rabia. Clear? Enta easy print. Print enta easy. But in other programming languages, basically, other programming languages will provide only single quotes and double quotes for string. In Python, in C programming, printf, I think. In JavaScript, console.log. In Java, system dot out dot println whatever. I don't. Java and but Python is just print. Print and print equivalent. You say something automatically print. Am I clear? Okay, let me go. So I'm saving name. Name is equal to yeah. Name is a variable. Name is what? Container box. Inside the name, I'm keeping Divya. Divya is basically string. String I am keeping in the single quotes. String I am keeping in the single quotes. Okay. Print. Divya ke. Divya ke. Ante, for string also you can give the single quotes. Okay. Name one. Divya backside. What is your name? Teja. Let me call Teja. Okay. Print. Anta pedda pair rayaleni. Time waste. Uma. Can I call Uma? Name two. Print. Varshini. Varshini. Print. Student anta simple. Inside the print, you can use single quotes, double quotes, triple single quotes, triple double quotes. Even for strings also. Even for strings also, you can give the single quotes, double quotes, triple single quotes, triple double quotes. I'm taking multiple strings now. Name, name one, name two, name three. But for name, I'm using single quotes. For name one, I'm using double quotes. For name two, I'm using triple single quotes. For name three, I'm using triple double quotes. Is there any issue? No problem. Okay. All is well. All is well. ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఇలా రావాలండి. నా అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఐఫోన్స్ లెట్ మీ సే శ్రీనివాస్ phone is this is my output. I want to print this. This is my output actually. నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ నేను ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి? ప్రింట్ ఎత్తి పెడదాం ఇక్కడ. దీన్ని కాపీ చేసి కొడుతుంది. నాట్ అలవింగ్. ఎందుకు కొడుతుంది కదా? ఎందుకు కొడుతుంది? బై నువ్వు స్టార్టింగ్ లో సింగిల్ కూడా పెట్టావు, ఎండింగ్ లో సింగిల్ కూడా పెట్టావు, బాగానే ఉంది. నువ్వు మధ్యలో కూడా సింగిల్ కూడా ఎందుకు వాడావు? In the starting point you are using single code, okay. Ending point you are using single code, okay. But in middle you are using single code. I am confusing. Where I need to stop my program? Where I need to stop my print? In this case, to solve this problem, there is one option. What is the option? Divya cheppu em cheyochu దీన్ని.
ఈ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ సింగిల్ కూడా పెట్టినా, ఎండింగ్ సింగిల్ కూడా పెట్టినా, మధ్యలో సింగిల్ కూడా పెట్టినా మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇష్యూ వస్తుంది. బట్ ఎలా సాల్వ్? యా, గుడ్ పాయింట్. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ డబుల్ కోట్స్. ఏ ప్రాబ్లం ఏముంది, డబుల్ కోట్స్ పెడితే అయిపోతుంది. అసలు కన్ఫ్యూజ్ కాదు కదా. లేదు, ట్రిపుల్ సింగిల్ కూడా పెట్టండి, ట్రిపుల్ డబుల్ కూడా పెట్టండి. లేదు, నాకు ఇలానే కావాలి. నేను సింగిల్ కూడా వాడతా. ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ ద డబుల్ కోట్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ ద ట్రిపుల్ సింగిల్ కోడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ ద ట్రిపుల్ డబుల్. నేను స్ట్రిక్ట్ గా దీనికే రిస్ట్రిక్ట్ అయి ఉన్నా. ఐ వాంట్ సింగిల్ కోడ్స్ ఓన్లీ, బట్ నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. యూ కెన్ యూజ్ బ్యాక్ స్లాష్. నో, ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఇట్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్. ఓ చిన్న సొల్యూషన్ ఉంది దానికి. allow it using with the forward slash. This is actually called forward slash. Getting my point? చూడండి, ప్రోగ్రామింగ్ చాలా ఈజీ, జస్ట్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. How to write the programming is very simple. We are just working on prints. Okay, నాకు రిక్వైర్మెంట్. మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. I am learning Python programming. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. జస్ట్ ఆ పైథాన్ ని హైలైట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. పైథాన్ ని హైలైట్ చేస్తాను. హౌ టు ప్రింట్ దిస్. ప్రింట్ ఎత్తి పెడదామా? వస్తుందా? యా, ఇట్ విల్ కమ్. నాట్ ఇష్యూ కదా. outside single quotes, inside double quotes, there is no problem. But I'm strictly asking Python. నేను డబుల్ కోట్ తోనే వెళ్తున్నా. It will give the syntax issue. In this case, మళ్ళా పాత procedure. What is the old procedure? Whenever you are using the double quotes, go with the forward slash. Whenever you are using a double quotes, go with the forward slash. Double quote వచ్చిన ప్రతిసారి forward slash పెట్టుకోండి. Automatically the problem is solved. Am I clear? 2 points చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం? కామెంట్స్ చెప్పుకున్నాం, ప్రింట్ చెప్పుకున్నాం. ఇంకొకటి, కమ్ టు ద పాయింట్. టైప్ ఈస్ పైథాన్ predefined method using for check the type of the data. Check the type of the data. Check the type of the data. Suppose x is equal to 10. What is the type of x? Type of x అని అడుగుతాను. ఏం చెప్తుంది? ఇంటిజర్ అని చెప్తుంది. Okay, name is equal to Srinivasan. What is the type of the name anta? ఏం చెప్తుంది? స్ట్రింగ్ అని చెప్తుంది. Can I go? Let's go. Okay, let me write the simple thing. Type is నాకు అంత ఓపిక లేదబ్బా. Copy here.
Type is Python predefined method using for check the type of the data. Let's go. Cheppandi. Product ID is equal to 1001. Type of the product ID. Type of the product ID. What is the type of the product ID? What is the value here? Value is 1001. 1001 is the type of integer. Product price 45,000. Type of PRD. It's a floating type. It's a floating. PRD name. Sir, ఎందుకు సార్ ఎన్నిసార్లు ఐఫోన్ ఐఫోన్ అని రాస్తారు? I hate iPhone. I used iPhone. I worked on iOS developer, but I hate iPhone. ఎందుకో చెప్తా తర్వాత. Updations రావట్లా. Type of the PRD name. str. String. So what is the benefit of the type here? What is the benefit of the type method? To get the data type of the particular value. To get the data type of the particular variable, not a value. So variable, whatever the variable you are storing the value, that variable type I want to identify. Yeah, there is a one more method. ID of the PRD, PRD name. What is the PRD name? ID is something like location. ID is something like location. ID of PRD price. ID of PRD price. It's different. ID of PRD idea. PRD idea. Yeah. It's different. మూడు వేరు వేరు. దాని లొకేషన్ వేరు, దీని లొకేషన్ వేరు, దీని లొకేషన్. PRD నేమ్ యొక్క లొకేషన్ వేరు. PRD ప్రైస్ యొక్క లొకేషన్ వేరు. PRD యొక్క ఐడి యొక్క లొకేషన్ వేరు. మూడు కూడా separate. Am I clear? So what is the benefit of the PRID? What is the ID method? Then what is the ID method then? ID method is giving some identification. Location. It's a location basically. ID is Python predefined method. Using for finding location of the variable. Okay. Inka number of variables unnai. Not only this. Let me go a type called fruits. Square brackets. Cheppandi favorite fruits. And go. Some are gone. Type of, okay, let me get the fruits first. You are having a collection of values, collection of fruits. Apple is there, mango is there, orange is there, kiwi is there, comma separated values. So now I want to get the type of fruits. Don't give the spelling mistake. It's a kind of list. It's a type of list. Okay. Again, fruits, fruits. Fruits 1. This time I'm giving parenthesis. This time I'm giving parenthesis. I'm adding one more fruit. Now this time is fruits
FRUITS, fruits one. Now type of fruits one. What is the type of this fruits one? Type of fruits. It is a tuple. Tuple కాదు. Tuple. Tuple అని పిలవాలి. ఏమని పిలవాలి? You may ask a question, sir, what is the difference between the list and tuple? వస్తాయి తర్వాత. List is mutable, tuple is immutable. List ని ఎలా అంటే అలా పీకొచ్చు, ఎలా అంటే అలా పెట్టచ్చు. Tuple అలా చేయడానికి లేదు. Tuple is strict. Tuple is strict. మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి లేదు, యాడ్ చేయడానికి లేదు. There are no operations can perform on tuples, but operations can perform on list. List is mutable, tuple is immutable. List is open mindset, tuple is introvert. List is open mindset, tuple is అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్ లో. రెండు ఒకటే, టైప్ రెండు ఒకటే, ఇద్దరు మనుషులే. ఈ అబ్బాయి ఏమో ఓపెన్ మైండ్, ఏదంటే అది మాట్లాడేస్తాడు. ఈ అబ్బాయి ఏమో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు, ఏది అడిగినా నో ఆన్సర్. దట్ ఈస్ టపుల్. కెన్ ఐ క్లియర్? సో ఇంకా వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమింగ్ లేటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫ్రూట్స్ 2 is equal to, I'm just giving curly braces. I'm just giving curly braces. ఇక్కడ మళ్ళా యాపిల్స్ వస్తుంది. So the same data I want to take in the list also. Same data I want to take in the tuple also. అన్ని ఫ్రూట్స్ సేమ్ ఫ్రూట్స్ లిస్ట్ లో అవే ఉన్నాయి. లిస్ట్ లో అవే ఉన్నాయి. ఏమైంది? లిస్ట్ we have number of fruits. Type of fruits is list. ఇక్కడ కూడా type of fruits is fruits 1 is tuple. Okay, type of the fruits 2. Okay, fruits 2. FRUITS, fruits 2. Okay, type of it's a set. It's a set. Difference. What is the difference between the previous one and this one? Okay, list ki tuple ki list ki set ki, like the tuple ki set ki difference student. Tuple and set, what is the difference? The value is same. Actually, I am providing the value is same. Apple, mango, orange, kiwi, apple. Apple, mango, orange, kiwi, apple. But set is not allowing duplicates. Set ko oka feature undi. Em feature adi? Extraordinary feature. I don't want to go for the duplicates. I will allow only the unique values. That is the benefit of the set. Yeah, ఇవన్నీ collection types. List collection type, tuple collection type, set కూడా collection type. But every collection type have unique features. List is mutable. దాన్ని మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. Tuple is immutable. Yeah, tuple will allow duplicates, but it is immutable. You cannot able to insert, you cannot able to delete the values however you want. But set is not like that. Set is not allowing duplicates. Set is not allowing duplicates. Even the types and so చూడండి ఇక్కడ this is the type of fruits 2 is basically set. Number of types ఉన్నాయి చెప్పుకుందాం. ఫర్దర్ గా చాలా వస్తాయి. డేటా టైప్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని చెప్తా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ టైప్ రాద్దాం. ఫ్రూట్స్ 3. Okay, let me go with EMP info. ఫ్రూట్స్ వదిలేసాడు. EMP info మళ్ళా కర్లీ బ్రేసెస్. ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. లెట్స్ టేక్ ద ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ కాల్డ్ దివ్య. దివ్య యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, నేమ్ కాల్డ్ దివ్య, పేరు దివ్య, క్వాలిఫికేషన్ BSc, ఏజ్ 22, comma, salary
20,000. చూడండి ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క small employee information. This employee have number of attributes. What are the attributes of this employee? This employee have a lot of attributes. One attribute called name, one attribute called qualification, one attribute called age, one attribute called salary. But every attribute have value. Name have some value called Divya. Qualification have some value called BSc. Age have some value called 22. Salary have some value called 20,000. Let me get the EMP info. Okay, type of EMP info. I'm not telling operations. Operations separately. Just type of the data check. Is a kind of dict. It is a kind of dict. ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలంటే dictionary. తెలుగులో కాదు ఇంగ్లీష్లో dictionary. Some other programming languages it is actually called dictionary. Java this is actually called map. In Python it is called a dict. What is the meaning of dict? Dict is collection of key value pairs. Every value has some key. Name Divya, which is having a key called name. Divya holding with name. Salary 20,000 holding with salary. 22 holding with age. BSc holding with qualification. Some connection. Some attribute value. ఇది బ్లైండ్ గా నేను అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళట్లేదు. Attribute and value. It's a kind of structure. This structure is basically called dict. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. Python లో there are multiple collection types. These collection types are very important in Python. Coming days, when I come to the data types, I will explain